El Pozo de las Sombras Eternas. Hace más de 200 años, en un bosque perdido donde casi nadie se atrevía a entrar, existe un enorme pozo de piedra cubierto por musgo y enredaderas. Los habitantes del pueblo aseguraban que el pozo estaba maldito. Contaban que durante las noches sin luna se escuchaban gritos, llantos y voces que imitaban perfectamente a familiares y amigos. Con el paso del tiempo, muchas personas desaparecieron misteriosamente. Algunas salieron a buscar animales perdidos. Otras intentaron descubrir el origen de las voces. Ninguna volvió jamás. Los ancianos repetían siempre la misma advertencia. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre en el bosque, nunca respondas. Muchos años después, cuatro jóvenes llamados Daniel, Marcos, Javier y Lucas escucharon la historia y decidieron demostrar que todo era una simple leyenda. Llevaron linternas, cámaras, comida y cuerdas, convencidos de que regresarían con un video que demostraría que el pozo no tenía ningún misterio. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas, comenzaron a caminar por el bosque. Al principio todo parecía normal, pero poco a poco el aire se volvió helado. El silencio era absoluto. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni el viento moviendo los árboles. Después de caminar casi una hora encontraron el antiguo pozo. Era mucho más grande de lo que imaginaban. Las piedras estaban cubiertas por manchas negras y alrededor había antiguas cruces de madera completamente destruidas. En algunas todavía podían leerse nombres casi borrados por el tiempo. Daniel iluminó el interior con su linterna. La luz descendió durante unos segundos, y luego desapareció en una oscuridad infinita. No se veía el fondo. De repente, una voz rompió el silencio. Daniel, hijo, ayúdame. Era exactamente la voz de su madre. Daniel dio un paso hacia adelante, pero Marcos lo detuvo. Entonces Javier acercó a su hermana. Lucas oyó la voz de su abuelo fallecido. Cada uno escuchaba una voz diferente. Las voces lloraban, suplicaban y prometían que todo terminaría si alguien descendía al pozo. Mientras discutían qué hacer, comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos. Al girarse no había nadie. Solo la niebla. Segundos después apareció una mujer vestida completamente de blanco. Su cabello cubría su rostro y sus pies flotaban sobre el suelo. No caminaba, simplemente se deslizaba lentamente hacia ellos. Los cuatro comenzaron a retroceder. Cuando la mujer levantó lentamente la cabeza, descubrieron que no tenía rostro. Solo una piel completamente lisa. En ese mismo instante el bosque desapareció. Todo a su alrededor quedó cubierto por una oscuridad absoluta. Solo podían ver el pozo. Y la mujer. Miles de susurros comenzaron a escucharse desde todas las direcciones. Cadence. Nunca podrán escapar. Ahora son nuestros. Los jóvenes corrieron desesperadamente entre los árboles. Pero cada camino terminaba exactamente en el mismo lugar. Era imposible salir. Después de varios minutos de huir, Lucas comenzó a respirar con dificultad. Algo sujetó su tobillo. Miró hacia abajo. Decenas de manos negras salían de la tierra. Intentó soltarse, pero cada segundo aparecían más manos. Sus amigos trataron de ayudarlo. Fue inútil. Las manos arrastraron lentamente a Lucas hacia el suelo mientras él gritaba desesperadamente. En pocos segundos desapareció por completo. Solo quedó un profundo silencio. Daniel, Marcos y Javier continuaron corriendo hasta encontrar una vieja cabaña abandonada. Pensaron que allí estarían seguros. Cerraron la puerta y bloquearon las ventanas. Sin embargo, comenzaron a escuchar golpes. Primero uno, después dos, luego decenas. Las paredes empezaron a temblar. Desde el techo cayó una lluvia de tierra y polvo. Entonces escucharon la voz de Lucas. Abran, soy yo, por favor. Marcos estuvo a punto de abrir. Pero Daniel recordó la advertencia del anciano. Nadie respondió. La voz dejó de hablar. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Después, algo empezó a rasgar lentamente la puerta desde el otro lado. Las marcas eran cada vez más profundas. De repente todo se detuvo. Los tres esperaron hasta el amanecer.
Cuando salió el sol abandonaron la cabaña y corrieron hacia el pueblo. Al llegar cantaron todo lo sucedido. Nadie les creyó. Los habitantes fueron al bosque esa misma tarde. No encontraron ningún pozo, ni la cabaña, ni las cruces, solo árboles, como si aquel lugar nunca hubiera existido. Un mes después, Javier desapareció mientras dormía. Su habitación estaba cerrada por dentro. Solo encontraron barro húmedo y unas hojuelas que terminaban en la pared. 2 semanas más tarde desapareció Marcos. Nunca encontraron ninguna pista. Daniel fue el único superviviente. Sin embargo, jamás volvió a ser el mismo. Todas las noches escuchaba golpes debajo de su cama. Después comenzó a escuchar la voz de Lucas. Cada noche repetía exactamente las mismas palabras. Todavía hay lugar para uno más. Dicen que Daniel desapareció una noche de invierno. La puerta de su casa seguía cerrada. Las ventanas también, pero él nunca volvió a aparecer. Hasta el día de hoy, algunos excursionistas aseguran que, cuando la niebla cubre el bosque, un antiguo pozo vuelve a aparecer entre los árboles. Y desde el fondo se escucha una voz desesperada que susurra. No mires hacia abajo, porque si el pozo pronuncia tu nombre, nunca volverás a salir con vida.